Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel. Friends, today in this video I am going to show you how to make this beautiful placemat via the shuttle tatting method and using a small motif. This video can also be for beginners. Friends, பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வீடியோவில் ஷட்டில் டட்டிங் மெத்தடில் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு பிளேஸ்மெட் எப்படி செய்கிறங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த பிளேஸ்மெட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான குட்டி குட்டி மோட்டிஃப் வச்சு எப்படி செய்கிறங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா பிகினர்ஸ்க்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். First I will explain how to make the motif and then I will explain how to attach the motif to one another. Friends, பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த motif எப்படி செய்கிறங்கிறது பார்ப்போம். அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த motifஸை வச்சு இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணுறங்கிறத பார்ப்போம். It's starting with this ring. It is 4 double knot picot, 4 double knot picot, 4 double knot picot, 4 double knot, next chain 5 double knot picot, 5 double knot, next this ring 4 double knot, join 4 double knot picot, 4 double knot picot, 4 double knot, next chain, next this ring, 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 next chain. This is how this pattern will continues. பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மெத்தடில் தான் இந்த பேட்டர்ன் வந்து கண்டினியூ ஆகுது. லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். First ring, four double knot, picot, four double knot, picot, 4 double knot, picot and 4 double knot. Next chain, five double knot, picot and 5 double knot. Next ring,
4 double knot, join, 4 double knot, picot, 4 double knot, picot and 4 double knot. Like this, follow the pattern and continue your work. Friends, பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி pattern follow பண்ணி உங்களோட work வந்து continue பண்ணிக்கொள்ளுங்க. This is my last ring. Let's attach this ring into the first ring. Friends, பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்னோட last ring. இப்போ இந்த last ring வந்து first ring ஓட attach பண்ணிக்கலாம். Last chain, let's attach this chain into the starting point. Friends, பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த chain வந்து starting point ஓட connect பண்ணி விட்டுக்கலாம். Leave some excess thread and cut the yarn. Next, let me explain how to attach to one another. First, make your ring like this. Friends, பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒவ்வொரு motifையும் என்ன மாதிரி attach பண்ணுறங்கிறத பார்ப்போம். Next, make a chain. Five double knot, join, make second ring, next chain, five double knot, attach this chain into the next one. Friends, பார்த்தீங்கன்னா இந்த செயினை வந்து அடுத்த செயினில் வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கோங்க.
Like this follow the pattern and finish your motif. Friends பார்த்தீங்கன்னா pattern follow பண்ணி இந்த motif வந்து finish பண்ணிக்கோங்க. Do like this. For the second row we will need 2 motif. This is our first row. For the first row we will need 1 motif. For the second row we will need 2 motif. Friends பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரோக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு motif தேவைப்படுது. செகண்ட் ரோக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 motif வருது. We'll attach our second motif. First finish your ring. Friends பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து உங்களோட செகண்ட் motif வந்து இதோட அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி உங்களோட ரிங்கை வந்து finish பண்ணிக்கோங்க. Double knot, attach this chain into this chain below to this attachment. Friends பார்த்தீங்கன்னா இந்த செயினை வந்து இந்த இடத்துல அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் இந்த இடத்துல அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறது இல்லையா, இதுக்கு கீழே மாதிரி இதை அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க. And it will be easy for you. Five double knot. Next ring. Next chain, five double knot, next attach this chain into the same point here. Friends பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த செயினை இந்த பாயிண்டில் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க. Next ring, next chain, five double knot, next attach this chain into this chain. Just like this finish your motif. Friends பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெத்தடில் உங்களோட motifஐ வந்து finish பண்ணிக்கோங்க. Just like this add a motif to each row and make as many as you want. After that start reducing a motif from each line to take this particular design.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லைனுக்குமே ஒவ்வொரு மோட்டிஃபாக வச்சு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரத்துக்கு வேணுமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதே பர்டிகுலர் டிசைன் எடுக்கணும்னா அந்த இடத்துலேருந்து ஒவ்வொரு மோட்டிஃபாக இந்த மாதிரி குறைச்சிட்டு வாங்க. And this is going to be a table runner. You can see for this runner also I used same motif pattern. Friends பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டேபிள் ரன்னர். இந்த ரன்னருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் இதே motif pattern தான் எடுத்திருக்கிறேன். So make the motif and arrange it using your creativity. Friends பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி motif செஞ்சு உங்களோட creativityக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை arrange பண்ணிக்கோங்க. I hope this video is useful to you. Like, share and subscribe. Thank you for watching.